Hi students, today I am going to discuss the MCQ questions from Chapter 2 Polynomials, class 10th level. Our first question is, the graph of a polynomial y equal to f of x is shown in figure. What is the number of zeros of f of x? See, the polynomial is y equal to f of x. What it means? Y equal to f of x means the polynomial is in terms of x. So we must look at the x-axis. See, I have changed the color of x-axis so you can easily understand. We must look at the x-axis and find out the number of points, number of crossing points. That means the graph cuts the x-axis at only one point. Y equal to f of x ആണ് നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ. അപ്പോൾ പോളിനോമിയൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിനോമിയൽ എക്സിൻ്റെ ടേംസിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഗ്രാഫ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ ഓൺലി 1 point. സോ the number of zeros of f of x is 1. I will give another question. Our second question is, find the number of zeros of the polynomial y equal to p of x from the given graph. See, y equal to p of x means the polynomial is in terms of x. So we have to find out the number of crossing points with the x-axis. The graph crosses x-axis at only 1 point. So the answer is 1. The point I have shown with the green dot, so you can easily understand. Our third question means here I am going to give more graphs so you can find out the number of points, number of crossing points. Okay, here y equal to p of x, that means the polynomial is in terms of x, so we must look at the x-axis and find the number of crossing points. See, in this graph 3 points you can find out. The graph crosses the x-axis at 3 points. So answer is 3. Next graph is this one. Here also y equal to p of x. That means look at the x-axis and find the number of crossing points. We have to find out only 1 point. So answer is 1. Third graph. Same. Here 1, 2, 3, 4. 4 points you can find out. Our answer is 4. Next one. See, here also the graph crosses the x-axis at 2 points. So answer is 2. Here the graph touches 2 points and crosses at 1 point. So total 3 points. So the number of zeros is 3. Okay. And the last one, here the graph doesn't touch the x-axis. So answer is no zeros. Okay. Now, moving to the next one, find the number of zeros of the polynomial x is equal to p of y from the given graph. X equal to p of y means the polynomial is in terms of y. So look at the y-axis. See, I have marked the y-axis, and in that axis means the graph crosses y-axis at 1, 2, 3 points. So answer is 3. Hope you understand the concept. Okay. So moving to the fourth one, find the sum of zeros of the polynomial 3x square minus 7 from the given graph. Sum of zeros for the polynomial 3x square minus 7. See, 3x square minus 7 is not in the standard form 3x square plus 0x minus 7. We can rearrange it as 3x square plus 0x minus 7. And every time we must change the coefficient of x square to 1. So here the coefficient of x square is 3. So for cancelling it, we must divide each and every term with 3. So x സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 1 ആക്കിയാലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം. എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 3 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടേമിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഫസ്റ്റ് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടേം 1 ആയിട്ട് പോയിട്ട് ആ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 1 ആവും. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 0x മൈനസ് 7/3 എന്ന് പറയും. 0/3 എന്ന് പറയുന്നത് 0 തന്നെയാണ്. ഇനി
നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്താ? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഓഫ് സീറോസ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ്. ഇവിടെ സം ഓഫ് സീറോസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 1 ആക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 1 ആണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഓഫ് സീറോസ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 1 ആക്കുന്നത്. ഇനി സം ഓഫ് സീറോസ് ഈസ് 0. സോ and the product of zeros is minus 7/3. With the sign we must do it. And sum of the zeros is 0. Our question is sum of the zeros, so it will be 0. Did you get the answer? Now moving to the next one. Find the quadratic polynomial sum and product of whose zeros are minus 3 and 2 respectively. Here sum and product are minus 3 and 2. It is given. Our general form is x square minus sum into x plus product. Okay. So instead of sum we can put minus 3 and instead of product we can put 2. So x square minus, in the bracket we must write minus 3 into x plus 2. Is it clear? Sum of the zeros is minus 3 and product of the zeros is 2. That's why I told we must put the negative 3 in bracket. Next one. Find the quadratic polynomial Here zeros are minus 3 and 2. So our general form is x square minus sum of zeros into x plus product. So zeros are minus 3 and 2. So we can easily find the sum and product, right? So x square minus, instead of sum we can write minus 3 plus 2 into x plus instead of product minus 3 into 2 we can write. Zeros minus 3 2 ആണ്. അപ്പോൾ sum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യുക, minus 3 plus 2 കൊടുക്കുക, പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, minus 3 into 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് -1 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് -6. ഇത് ഇൻറ്റീജേഴ്സിൻ്റെ അഡിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് -6 ആണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Find the quadratic polynomial whose zeros are √2 plus 3 and √2 minus 3. Same method we are applying. So our standard form is x square minus sum into x plus product. So x square minus, instead of sum we can write √2 plus 3 plus √2 minus 3 into x. And instead of product we can write √2 plus 3 into √2 minus 3. Is it clear? And √2 plus 3 plus √2 minus 3. There plus 3 and minus 3 we can cancel. And the remaining is x square minus 2√2x. √2 plus √2 2√2 ആണ്. √2 plus √2 എന്ന് പറയുന്നത് 2√2 ആണ്. x plus √2 plus 3 into √2 minus 3 എന്ത് വരും? a plus b into a minus b is a square minus b square. അപ്പോൾ 2 minus 9 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ x square minus 2√2x plus -7 എന്ന് വരും. പ്ലസ് -7 ആണ് -7. Okay, moving to the next one. What is the value of p for which the polynomial x cube plus 4x square minus px minus 6 is completely divisible by x minus 1? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയൽ x cube plus 4x square minus px minus 6 ആണ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ എക്സ് മൈനസ് 1 തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് എക്സ് മൈനസ് 1നെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 0 ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് 1നെ നമ്മൾ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് MCQ ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് എവിടെയൊക്കെ കാണുന്നോ അവിടെ 1 എന്ന് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോളിനോമിയലിന് എക്സ് എവിടെയൊക്കെ കാണുന്നോ wherever x comes there we must substitute the value of x, that is 1. So it will be 1 cube plus 4 into 1 square minus p into 1 minus 6. It will be equal to 0. Because it is completely divisible by x minus 1. So it will be 1 plus, after simplifying it will be 1 plus 4 minus p minus 6 equal to 0. We have to find the value of p. So it will be minus p minus 1 equal to 0. After simplification p equal to -1. Okay, moving to the next one. If one zero of the polynomial 3x square plus 8x plus k is reciprocal of the other, then find the value of k. Here our polynomial is 3x square plus 8x plus k, and I told coefficient of x square must be 1.
കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ 1 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പോളിനോമിയൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്താണ്? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഇവിടെ സം എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റയും പ്രോഡക്റ്റ് ആൽഫ ബീറ്റയും ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഇനി സം എന്ത് വരും? സമ്മിൻ്റെ സൈൻ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന സൈൻ നെഗറ്റീവാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ആണ്. അതിനെ ഒന്നും കൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 8/3 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് കെ ബൈ 3 എന്ന് എഴുതി. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു -8/3 ആയി, ആൽഫ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ 3. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ? 1 0 of the polynomial is reciprocal of the other. Look at the question. 1 0 of the polynomial is reciprocal of the other means 1 0 is alpha, another 0 is beta. So alpha equal to 1 by beta. After cross multiplying, we will get alpha beta equal to 1. Alpha beta is 1. From the equation, we got alpha beta is k by 3, right? So k by 3 equal to 1 or k equal to 3. We got the value of k. Moving to the next one. If the sum of the zeros of the polynomial is 3, then find the value of k. See, our polynomial is 3x square minus kx plus 6. I told coefficient of x square must be 1. So we must divide with 3 and it will be x square minus k by 3 x plus 2. And our general form is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. From that we can understand alpha plus beta equal to k by 3 and alpha beta equal to 2. But our question, from the question we can understand sum of the zeros is 3. That means alpha plus beta equal to 3. From the equation we can understand k by 3 equal to 3 or k equal to 9. Hope you would have understand the concept. So practice more questions. Okay. Wish you all the best for the exam. Thank you.